Hi, good evening. Welcome to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needu's Academy. I think yes, in the previous live session we were discussing about part B in detail. So I just described about part B as well as some questions of part B, right? Yes, some sample questions. Yes, I do remember that. സോ എനിവേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ബി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾസോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് സം സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പാർട്ട് ബി ഒരു എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഷൻ. So today in this live, I think I'll give you a sample question from part B just to know whether you guys are able to answer the question properly. നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് പാർട്ട് എ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടുഡേ. പിന്നെ നമുക്ക് പാർട്ട് എയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so that is my planning for today. So before starting the session, let me know how many students have joined the live, so that if everybody has joined the live, let's start the live. Okay. അപ്പോൾ റെഡിയാണോ? എത്ര പേര് പഠിച്ചു? എത്ര പേര് ലൈവ് കണ്ടു? ഐ മീൻ ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് പാർട്ട് ബി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ബീനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച്. ഹായ് നീനു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് ജൂബി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 minutes for the completion of this sample question from part B. I'll show you the material on the screen, then I'll give you 2 minutes. I'll set timer. Then let's read the question as well as the paragraph and find out the right answer. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണ്, എന്താണ്, what is the right answer, everything let's discuss. Clear? Hi Saji, good evening. Yes Ranjit, good evening. So here comes the question.
All right. So the time is over. So this will be the time that you will get for the completion of one question from part B. Yeah, which is around 2 minutes. So I think you guys have completed reading. Yes, hi Alfonso, good evening. Yes, Chinju, good evening. Hi Divida, good evening. Yes, Angel, Jibby, Sweetie, good evening. Good evening, guys. Okay, have you all read this particular question and options as well as the paragraph? Vaicha. Hi Tini, good evening. Yes. So I'll read the question. Let's discuss which category of the question is this, then the options as well as the paragraph. The question is, what storage practice is discouraged in the wheelchair manual? Okay, so directly it is mentioned, this is a manual which is already you know from the previous live kanda ellarkum ariyan pattum. So this is from which category? On the comment cheyde. Yes. Which category? First category, second category or third category? Yes, Anita, which category? Hi Anita, good evening. Yes, Limna, good evening. Yes, which category guys? Whether this is from the first category, second category or third category. Either category le question aanu. Very good Neenu, exactly this is from the second category which is already mentioned in the question. This is from manual extract. Alle, manual aanu. Because as you know, manual, which means it's all about a particular object, or a particular object in the pattiyana. Directly mentioned here, this is all about a wheelchair. All right. So what storage practice is discouraged? So after reading the question, do underline the keywords from the question, which is very important, which is mandatory. So my keywords, practice, discouraged, and wheelchair, or you can underline manual. Option A. Placing the wheelchair under direct sunlight to prevent moisture buildup. So my keywords, placing, sunlight, prevent. Using airtight plastic covers in damp surroundings. So airtight, then covers, surroundings. And option C, leaving the battery fully disconnected and uncharged during long-term storage. So disconnected, uncharged, long term. So these are my keywords from these three options. Now let's read the paragraph. Then let's apply elimination method. So once again I'm reminding you guys, if you haven't seen the previous live, please do watch the previous live session because it was very effective for you. I actually explained everything regarding part B in detail in that particular live. So please do watch it. Okay. So here comes the paragraph. Prior to storing wheelchair for extended periods, users must ensure the device is meticulously cleaned and thoroughly dried to prevent corrosion and microbial growth. It is recommended that the wheelchair kept in cool, dry location away from direct sunlight, which may degrade synthetic materials and fade upholstery. So from this particular line, I think I can simply eliminate one option. So which option I can eliminate from that line? I can eliminate option A because I found it contradictory option or opposite option. Directly mentioned here, location away from direct sunlight. Okay, placing the wheelchair under direct sunlight to prevent moisture buildup. So that is contradictory option. Now, under no circumstances should plastic covers be sealed over the chair in humid environments, as this can trap moisture and encourage mold formation. In the chair, so don't do this. Something is recommended here. Under no circumstance should plastic covers be sealed or the chair in humid environments, as this can trap moisture and encourage mold formation. So from that particular line, I think my answer is maybe option B. In the option B, using airtight plastic covers in damp surroundings. Okay. Then, instead, breathable fabric covers or open storage is preferable. From this line, exactly, I think answer is option D. The battery for powered models should be disconnected and partially charged before storage. Regular inspections during storage are advised to ensure optimal condition is maintained. So that is all about the paragraph. So one more option is there.
Leaving the battery fully disconnected. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Is it fully disconnected? Should be disconnected and partially charged എന്നാണ് പറയുന്നത്. Here it is mentioned fully disconnected and uncharged. No, partially charged. So that is also contradictory option or opposite option. Okay, so simply our answer is option B, which is from this particular line. Okay, clear? So let me check your answers. എത്ര പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി? യെസ്. ഹായ് ലിജി പീറ്റർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, നീനു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ്. യെസ് നിതിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ജൂബി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ദിസ് ഇസ് എ മാനുവൽ. യെസ് ജിനി, ഹായ് ജിനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് അനീറ്റ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അനിത സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, മാനുവൽ. അൽഫോൻസ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ലിംന സെയിങ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, അഞ്ജലി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, ജൂബി ഓപ്ഷൻ ബി, അഞ്ജന ഓപ്ഷൻ ബി, നീനു ഓപ്ഷൻ ബി, ജെയ്സി ഓപ്ഷൻ ബി. Jubi is saying option A is opposite option and B is opposite, right? Okay, I think maybe it is a typo. C, it is contradictory. Right? So answer is B. Yes, very good, Alfonso. Answer is option B. Clear? So that is all about a part B sample question. Very good, Anjali. Yes. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് part B ഒരു sample question. Now let's move to an updated exam model self-prepared part A material today. Let's discuss that. So we already uploaded the material in the Facebook page. See guys, we have a Facebook page called Needu's Academy Reading. So in that particular page we will upload everything. Okay, like I mean the materials and all. So if you have that particular page with you, you can just log in and download the materials from there so that you can do the materials beforehand. Okay, അപ്പം ആദ്യമേ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുക, then you can attend the live session so that it will be very easy for you to attend the live. Okay, so yes, everybody got the right answer. Very good. Yes, Ginny, Alina, Angel, excellent. Now let's move to part A. Yes, which is kidney transplantation. So I think the very recent material for your original OET exam was chronic kidney disease, CKD or something. Yes, I do remember that. So likewise, this is all about kidney transplantation. All right. Okay. But material cheyidavare, if you have already done the material, it will be very easy for you to discuss the answers during the live. Otherwise, if you haven't done the material, don't worry about it. I'll just explain everything regarding part A, that you can just remember everything, you can study everything, then you can do the material. Okay. Yes. So the material is, once again, kidney transplantation. Now I'll just give you a gist about part A. So what is part A? Endha part A ennu parayunnu? Part A is all about time management. How you guys are managing your time wisely. That is part A. Okay, part A is not about understanding in detail what is mentioned in the all of this text. It's all about time management. Part A എന്ന് പറയുന്നത്, if you guys are asking me how part A is connected to my day-to-day activity, I can simply say part A is connected to your time. നിങ്ങളുടെ time ആയിട്ട് related ആണ്. So part A is going to just analyze whether the student is able to properly manage their time. Time management ഉള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ? So majority of the students, like I know that you guys will say, okay ma'am, we are not able to do part A within 15 minutes. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്. Especially it is very important guys, part A is actually checking whether you are able to manage your time wisely. അതിനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? That is part A. Okay. Now, part A, what about the time? Time in തന്നെ start ചെയ്യാം. So reading is actually a 1 hour exam, 60 minutes exam ആണല്ലേ. So in part A, or for the completion of part A, out of this 1 hour, you can take 15 minutes for the completion of part A. 15 minutes ആയിരിക്കും. Okay, and out of this 15 minutes, see, this 15 minutes we are not even utilizing for reading everything. 15 minutes നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. Okay, so from this 15 minutes, or out of this 15 minutes, you can utilize maximum 2 to 3 minutes for the completion of these 4 texts. അതായത് whatever I'm saying is, what I'm trying to say is, in part A we have 4 different texts. 4 text ആണുള്ളത്. So we have text A, text B, text C and text D. കണ്ടോ? So we have 4 different texts in part A. So you can connect these 4 texts according to your thing, or എന്താണ് whatever the procedure you have to do. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള procedure ആയിട്ട് connect ചെയ്യുക. And after quick reading all these texts, വളരെ സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ 4 ടെക്സ്റ്റും വായിക്കാനായിട്ട്, because we don't have time.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫാക്ടർ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പാർട്ട് എയിലില്ല. ഓക്കെ, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വെരി ക്വിക്ക്ലി യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൾ ദ 4 ടെക്സ്റ്റ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിക്കാം. But the most important thing you have to notice, when you read quickly, you should collect some words from part A. I mean 4 text. കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദീസ് വേർഡ്സ് വിൽ ഗൈഡ് യു ടു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഈ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാർട്ട് എ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്, വൺസ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈം, how you guys are using your time wisely. And in part A you have 4 different texts. And for the time completion, I mean the completion of part A will be within 15 minutes. Now we are just reading the 4 different texts. നമ്മൾ 4 ടെക്സ്റ്റും വായിച്ചു. We just collected some random or important words from all the 4 texts. 4 ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. Okay, already done. What is the next step? You can go for reading the questions. Questions ഇനി വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് the next step. So already just mentioned, see the time is already mentioned here, which is 15 minutes. Kandallo. So look at 4 text A to D in the separate text booklet. And majority of the times, one of the texts will be a pictorial of something. Chalappo endengilum pictorial ആയിരിക്കും. Maybe I think it's a table ആയിരിക്കാം, or a diagram will be there, or a graph will be there. So whatever it is, you can expect a pictorial. But in this material, pictorial is not there. See, it is not mandatory. Okay, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Maybe you can expect. Then for each question 1 to 20, look through the text A to D to find the relevant information. Write your answers on the spaces provided in the question paper. So question paper already നിങ്ങൾക്ക് answers provide ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. You can write your answers there. Answer all these questions within 15 minutes time limit. കണ്ടല്ലോ, the maximum time is 15 minutes. So that we don't have any voice, okay, എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, that is your fault. Okay, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. Why we are not able to complete within 15 minutes, that is your fault. Why? Okay, let's see. Then your answers should be correctly spelled. അപ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? If your answer is containing some kind of spelling mistakes or spelling errors, they will just strike off your answer even if your answer is correct. നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. If any spelling mistake is there, they will just strike off your answer. Okay അല്ലേ? Now I'm talking about the questions. Question 1 to 7. അപ്പോൾ ഈ 20 questions, so in part A we have 20 questions in total. മൊത്തം 20 questions ആണ്. These 20 questions they have divided into 3 different sessions. 3 സെഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 to 7 set of questions can be called match the following questions. Match the following questions ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നുണ്ടാവും. But don't be over confident. Okay, whatever information we are gathering every day, whether it is already we know, whatever it is actually എന്താണ്? It's a kind of revision. അല്ലേ? അതെ. So match the following questions ആണ്. So in match the following എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? For each question 1 to 7, decide which text. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ്, വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ്. The information comes from, you may use any letter more than once. That means എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ, ഐ മീൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. So it can repeat, simply അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, yeah. So that's all about the instructions mentioned. Now what about the second division 8 to 14, which is called short answers. ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. That means as the name itself, you can write the answers in a word or a short phrase. കണ്ടോ, very directly mentioned, very clearly mentioned in the instruction. ഒരു വാക്കിലോ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസിലോ ആൻസർ എഴുതുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് വേർഡ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ഓർ ബോത്ത്, രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫൈനൽ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് 15 to 20 that can be called fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. So fill in the blanks എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? There is a sentence mentioned. I mean a question is there. Some part of the question is missing. Maybe some words are missing. So your duty as a student, you should find out which word is missing or which words are missing. ഏതൊക്കെ വേർഡ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. You have to find out. Okay, so that's all about the set of questions or divisions of questions. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
If you have read everything and you've collected everything very correctly, you will get the correct answers very quickly. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും കൂടും. Now, the main important factor in part A, which I can say it's all about a play with synonyms. Synonyms വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് ആക്ച്വലി part A. So, how many word meanings you know? For example, എന്താ പറയുക, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ്. For example, a word called experiment. If you know the synonyms of the same word experiment, that means definitely there are chances you will get 20 out of 20. So that means part A is all about play with synonyms. Synonym endana? Same meaning but different words. Okay. Yes. Now, ഒരു overall idea കിട്ടിയല്ലോ. Now I'm coming to the strategy. ഇനി within 15 minutes we should complete part A material അല്ലേ? അപ്പം what strategy or what method I can apply? എന്ത് method ഞാൻ apply ചെയ്യും? So that I can say simply you can apply the method called skimming and scanning. ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് skimming and scanning. Okay, if you know what is skimming and scanning, definitely you can complete part A. അതറിയാത്തൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, see, there are ways, different ways. If you are a good reader, definitely you don't have to apply any kind of strategy here. എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, പ്രോപ്പർ റീഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ I will not ask you to read in a proper or you should apply this strategy. But you guys are not. അല്ല, എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡെയിലി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, I have this kind of reading habit? You don't have. So that I'm helping you with this strategy called skimming and scanning. Okay, so what is skimming? എന്താണ് skimming? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് നോ അബൌട്ട് സ്കിമ്മിങ്? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഇസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സ്കാനിങ്? ജസ്റ്റ് ടു കമൻറ്റ് ദ മീനിങ് ഹിയർ. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഹായ് സുമ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് ജൂലിയറ്റ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഡു യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്? എന്താണ് സ്കിമ്മിങ്? യെസ് സുമ, സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ഇസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി വി ആർ യൂസിങ്. യാ, നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് സ്കിമ്മിങ്? സ്കിമ്മിങ് which means any idea guys? Skimming through the text. I'm skimming. What do you mean by that? Skimming. Very good. Yes, Suma. Skimming, which means quick reading or fast reading. പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what is called scanning? Yes, scanning, which means picking up the keywords. Very good. Yes. I can't say picking up the keywords, I'll say underlining the keywords. Okay. Yes, Srija, fast reading. Okay, Anita, skimming, which means fast reading, scanning, which means finding important words. Yes, Juby, skimming, which means fast reading or quick reading. Yes, appa scanning nu parayunnathu underlining the important words from the text. So this is together, skimming and scanning nanu parayunnathu. That means along with the reading you should underline important words. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ദെൻ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓർ ഹൗ ഐ നോ ദാറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ വായിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. So if you are seeing a kind of names, some kind of names, പേരുകളൊക്കെ കാണുവാണ്. For example, name of a country, name of a person, name of a disease condition. So if you guys are just going through a lot of names, you can underline all the names. ആ പേരുകളെല്ലാം അങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. If numbers mentioned, signs and symbols mentioned, abbreviations mentioned, brackets mentioned, bullet forms അല്ലെങ്കിൽ bullet points mentioned, ഇതൊക്കെ mentioned ആണെങ്കിൽ you can just underline all these things. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതുപോലെ there are some kind of ways to underline important words from the text. Okay. So that's all about skimming and scan. Now the next task is let's approach the material. Ini I am just coming back to time management. But ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് I don't have time management. What is the reason behind it? See, the first and foremost reason is we don't have reading habit. Reading habit എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കില്ല അല്ലേ? So today onwards, at least I'm saying to you guys, today onwards start reading continuously. Consistency, if consistency is there, definitely you can score 400 above for reading. Trust me. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് മാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഐ എം ഡൂയിങ് എവറി ഡേ. സീ ഗൈസ്, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ.
ആസ് എ ട്രെയിനർ ഐ വോണ്ട് സേ ജസ്റ്റ് ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഐ കാൺ സേ സോ. ആസ് എ ട്രെയിനർ ഐ വുഡ് സേ, if you want to pass this exam, I mean especially reading module, you should start reading and understand what is reading. Reading എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രിക്ക്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നു, പുതിയ മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുന്നു, അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഗൈസ്. So we don't have that much time, right? So within maybe 1 month, 2 months or 3 months, we have to crack this exam. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ദ ടൈം വൈസ്ലി, യൂസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ്. ഒരു പ്ലാനിങ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ്. വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റീഡിങ്. എന്താ റീഡിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So in part A, you don't need a kind of understanding, a detailed understanding. It is all about quick reading and selecting some kind of words. In part B, it's all about, again, quick reading. You can apply quick reading. It's all about elimination method. In part C, but you need understanding. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഓർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദ ടൈം properly for part A, what type of technique or what you can do for that? നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ എഫേർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റും? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. കറക്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 8 മിനിറ്റ്സിൽ. സി വി ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ നീതൂസ് അക്കാഡമി ഹു ഇസ് ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് എ വിത്തിൻ 8 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക, വിന്നേഴ്സ് മീറ്റൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് പാർട്ട് എ വിത്തിൻ 8 മിനിറ്റ്സ് ഓർ 10 മിനിറ്റ്സ് ഓർ 15 മിനിറ്റ്സ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യു ഗൈസ് ആർ ഫോളോയിങ്? എന്ത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഓർ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്. Yes, Juby, heading, subheading, numbers, signs and symbols, names, brackets, okay. Yes, angel, skimming means speed reading and scanning, which means underlining the keywords. Okay. Yeah. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എനി ട്രിക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്? യൂസിങ് കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ. ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആസ് എ ട്രെയിനർ ഐ വുഡ് സേ യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് എവറി ഡേ. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്രാക്ടീസിങ് പാർട്ട് എ. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ യു ഗൈസ്. Okay, if you have this page called News Academy Reading, there we have uploaded a number of materials for part A as well as part B. If you have time, please do download the materials from there and do the materials every day. Okay, at least നിങ്ങളൊരു 2 weeks കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാർട്ട് എ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ സേ യു വിൽ ഗെറ്റ് 20 out of 20 വെരി ഈസിലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസ്. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി ഗുഡ് ജൂബി. യെസ്, ജൂബി പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ടുഡേ ഓൺവേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ പ്രാക്ടീസ്. And if you're not able to find answers within 15 minutes, for the first week, don't set timer. ചില കുട്ടികളുണ്ട്, they will first of all set the timer. ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യും. And their complete focus will be on the timer. Time ആയോ, whether I'm able to complete the material. That is your fault, first of all. Okay, so don't ever think that timer is everything. Time are important, but still, if you are understanding what is reading, then if you're focusing on the time, then you will be able to finish the material on time. അതുകൊണ്ട് for the first week, don't set the timer. Just read the material, underline everything, understand everything, then do the material. Second week onwards, you can set the timer for 20 minutes. Second week, 20 minutes time set cheya. Third week, you can reduce the time to 15 minutes. So by week അല്ലെങ്കിൽ day by day, according to your effort, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് see നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഏബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലെവൽ വി നോ. എൻ്റെ ലെവൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. സോ ലൈക്ക് വൈസ് യുവർ ലെവൽ യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം. ഫൈനലി യു ക്യാൻ സെറ്റ് ടൈമർ ഫോർ 8 minutes. 8 മിനിറ്റ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെയല്ല. യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ എഫേർട്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ ട്രെയിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർ ആസ് എൻ അക്കാഡമി, there is a limit. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് there is a limit. At the end of the day, you should take effort
ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെയിലി. നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇനി 20 questions നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ. സോ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ അനദർ ട്രിക്ക് ഇസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കളക്ട് എ റാൻഡം ഐഡിയ. ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ എന്താ, വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ, വാട്ട് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി, then what is in text C, and also what is mentioned in text D. Likewise, you can just get a random idea. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യലുണ്ട്. മേ ബി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് what is kidney transplantation, then what are the medicines, what are the procedures they are doing, complications before the surgery, complications after the surgery. So likewise in each and every text they will mention something specific. Okay, അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള just grasp an idea from there, then you can read the material. Okay, so that's all about that. Now what you can do is, after this live, please take the material, read text A, B, C and D, underline the important keywords from the material and approach the questions. So I'm going to directly approach the question because I'm just explaining everything in detail. Okay, Jubi, what you are doing is then set timer for 30 minutes at first, then reduce the timer to 12 minutes. Okay ma'am, what about the answer key? Okay, answer key കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to see the live. അത് ഏത് ഡേ ആണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, which day it is uploaded, you can just search for the live, then you will get the answers. Okay, അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി, ആൻസേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. Or if you are in the telegram page, you will get the answers directly. നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം പേജിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. Okay, yeah. So first question. Which text explains the surgical attachment of the donor kidney to the recipient? One of the most important thing I would say, when you read the material or when you read the question, you should underline the keywords properly. Okay, so how you guys are underlining the keywords from the material, likewise you have to underline the keywords from the question as well. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുണ്ട്, ഓക്കെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, ഐ വിൽ ലൂസ് മൈ ടൈം, എന്തിനാ അതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ടൈം പോവുകയാണല്ലോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് സോ. ഓക്കെ, maybe you guys will be able to complete part A within 15 minutes. That doesn't mean that you will get 20 out of 20. 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 20 out of 20 കിട്ടണം എന്നില്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ കറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, read it, underline the keywords from the material, read the question, underline the keywords. I'm just repeating the things because it is very important. Okay, so the first question, which text explain surgical attachment of donor kidney to the recipient? So my keywords, surgical attachment, recipient. Okay, now tell me, where is it mentioned? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്, എന്താ പറയുക, surgical attachment, donor kidney, recipient. Yes, in which text it is mentioned? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? സർജിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡോണർ കിഡ്നി to the recipient. Yes, any idea guys? Which text? ഡോണറിൻ്റെ കാര്യം, റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം, സർജിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Okay, so that is mentioned in text B. You guys please do read, okay? Okay, I'll give you the answer keys now. That mentioned in text B. B ilana mention cheyidikkunna, note and C anna it is mentioned in text B. See, a kidney transplant involves connecting the donor kidney's blood vessels to the recipient's iliac artery and vein. Kando, so that is exactly mentioned in the first sentence from text B. Directly vaadin thanne mention cheyidittundu. So wherever it is first mentioned, that should be the right answer. So answer ennu parayunnathu it's B. Okay, second question, where can you find information about impediments such as CMV and lymphocyte? എവിടെയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇംപെഡിമെൻറ്റ്സ്, CMV ആൻഡ് ലിംഫോസിൽ. ഇംപെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി എ ലോഡ് ഓഫ് സിനോണിംസ്. ഓക്കെ, പാർട്ട് എക്ക് എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ സേ വെൻ യു റീഡ് സംതിങ്, ഇഫ് യു ആർ കളക്ടിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ്,
study the synonyms of the words. Our words in the synonyms നമ്മൾ by heart ചെയ്യാം. It will help you a lot. Okay, so complications such as CMV and lymphocyl. Second one എവിടെ mentioned it? Very good, Anida. Second one is mentioned in text D. Okay, text Dയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Complications after kidney transplant may include delayed graft function, which means the transplant kidney does not. So likewise, they are explaining a lot of things in text D regarding that. So that is the right answer. Third one, describing the conditions that make a patient eligible for kidney transplant. Okay, whether this patient is eligible for kidney transplant, where is it mentioned? ഈ പേഷ്യൻ്റ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് എലിജിബിൾ ആണ്. യെസ് അന്ന, യെസ് സുജി, ഇറ്റ് ഇസ് യെസ് അഞ്ജന, വെരി ഗുഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ഓക്കെ ശ്രുതി, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബി, വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി. യെസ് ആൽബി, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡി. യെസ് ഏഞ്ചലീന, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് തേർഡ് വൺ ഗൈസ്? തേർഡ് വൺ എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Describing the conditions that make, ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if the patient is having these type of conditions, the patient is eligible for this transplantation. Okay, no idea. That is mentioned in text A. See text A. Transplant recipients should be free of active infections, malignancy and severe cardiovascular disease before being considered eligible. കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, പേഷ്യൻ്റ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ടിപ്പിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സക്സീഡിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ. സക്സീഡിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ. റിട്ടേണിംഗ് ടു ടിപ്പിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലേ? യെസ്, കോമൺ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി, യൂഷ്വലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ്? പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദെയർ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ. യെസ് ആൽബി, നീനു, അഞ്ജന, അന്ന, സുജി, യെസ് അനിത. എ is the right answer. Fourth one, what about fourth one? Very good, Anita. It is mentioned in text C. Okay, in text C directly mentioned patient is eligible after എപ്പോഴാണ്? കണ്ടോ? Transplant recipients are generally advised to resume normal physical activity gradually after discharge. See, eppozhana after discharge. So answer is, see, suppose they are asking in short answer question avaru chodikkuvaanu, when the patient is eligible, not eligible, when the patient is able to return to their normal activities ennoru question chodichalla ningal endu edum? Yes, suppose the question short answer lane, suppose in short answer there is a question like when the patient can return to their normal activities after the surgery. That is the question. When the patient would be able to, or when the patient is ready to, or when the patient can return to their normal activities after the surgery. നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ ചെയ്തു? What will be your answer? Yes, I'll be waiting. What will be your answer? When the patient can return to their normal activity after discharge. Sorry, after the surgery. എന്താ എഴുതുക? Okay, so here question is asking you when, എപ്പോഴാണെന്നാണ്. They need the time. So already you guys know time related words are very important. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. there is a word, not a sentence, a word, after discharge. എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും? After discharge. So if the question is asking when, you should write this word after, time indicating word. എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ don't write discharge, you should write after discharge. കണ്ടോ? That will be the right answer. Okay? Yes. Then അടുത്ത question, next one. Where is the mean lifespan of transplanted kidneys considered? Mean, which means what is mean, which means average lifespan of transplanted kidneys considered. Yes, എത്രയാണ്? What is the average lifespan of a person after this kidney transplantation? Considered here, which means described, yeah, whatever.
എത്രയായിരിക്കും? Sixth one. Any idea? Sixth question. Sorry, it is not sixth question, fifth question. Okay, my mistake. Yeah, fifth question. Very good. Yes, that is mentioned in text A. Okay, so in text A they have mentioned the average, average, which means, that is mean. See, synonyms they are using. Lifespan of a transplanted kidney from a deceased donor is 10 to 12 years. So that is mentioned in text A. So answer is A. Sixth one, dietary specifications following transplant surgery. Dietary specifications to പറയുമ്പോൾ specifications which means guidelines. ഓക്കെ, ഗൈഡ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഡയറ്ററി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറി. What about sixth one, guys? Very good, Jubi. That is mentioned in text B. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ ഡയറ്ററി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻഡ് ആണെന്നാണ് ജൂബി പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ജൂബി. യെസ്, ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ടു അപ്ലൈ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. പേഷ്യൻസ് ആർ advised to avoid raw meat, pasteurized dairy products, excessive potassium and sodium intake. അല്ലേ? So dietary recommendations മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് which is in text B. Now seventh one, minimally invasive surgeries for living donors. So minimally invasive surgeries, yes. Where is minimally invasive surgery for living donors mentioned? See guys, already you know they will use a lot of trick. Trick എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? In part A the main trick is they will use synonyms. So minimally invasive surgery, I don't think so minimally invasive surgery is directly mentioned, but instead of that they have mentioned something else. I think it's a kind of one example. Seventh question kittiyo. How many got the right answer? Minimally invasive surgery for living donors. Where is it mentioned? No idea? Excellence G. You got the right answer. Alle? Evadannu kittiya answer? Yes, from text C. Living donors transplants have become increasingly common and involve laparoscopic removal of one kidney. Laparoscopic surgery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Which is one of minimally invasive surgery. ശരിയല്ലേ? So answer is mentioned in text C. Yes, Anita, very good Anita. Yes, Jubi. Yes, Anna, very good Anna. It's mentioned in text C. Laparoscopy, very good Anita. Yes, that is one of the minimally invasive surgeries. Okay, so that's all about 7 questions. So at the end of the session, let's discuss the mark. Okay, last namukku mark nokam. Now I'm just jumping to 8 to 14, that is short answer questions. So first one, what sort of assessments do living donors encounter before being endorsed? Yes, ഏതാണ്? Before being endorsed, what sort of assessments they do this living donors encounter? Encounter ചെയ്യുന്ന അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? Sort of assessments എന്ന് പറയുമ്പോൾ what kind of evaluations, ഇവിടെ evaluations ആണ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. So that I think it's what kind of evaluations do living donors encounter before being endorsed? എന്തായിരിക്കും? Eighth one, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നോട്ട് എന്തായിരിക്കും, നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നല്ല, അസോർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്ലൂറൽ ഇവാലുവേഷൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻസ് യു വിൽ യൂസ്? Any guys? Assessments that you can use. I think it's mentioned in text C. Yes. Anywhere mentioned in text C what sort of evaluations you can use? Any sort of evaluations? Very good. In text C they've mentioned psychological and medical. Very good Anna, very good, excellent. Okay, so that is mentioned in the last sentence of text C. Donors undergo. That means in the question it is
they encounter. അല്ലേ? എക്സ്റ്റെൻസീവ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസ് ബിഫോർ അപ്രൂവൽ. അപ്രൂവലിന് പകരം എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് medical. Okay, so that is the right answer. Then 9th one. Yes, Juby, psychological and medical. Yes, G, psychological and medical. See, you don't have to write evaluation, okay? അത് ഞാൻ പറയാം. That means you don't have to repeat any kind of words there. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏതൊക്കെ ഇവാലുവേഷൻസ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി they are asking you. So you don't have to repeat any words from the question into your answer. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൻസറിലേക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻസ് കൊണ്ടുവരണ്ട. Okay, so that you can just write psychological and medical. 9th one. What complication requires provisional dialysis following the surgery? Complication is complication, you know that. Requisite എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? Requires or important. Provisional, which means temporary, അല്ലേ? താൽക്കാലികമായിട്ട്, that is provisional. Yeah, so what complication requires temporary dialysis or provisional dialysis? ഏത് complication ആണ്? Again, they need a name of a complication. Any idea, guys? A lot of complications mentioned in text studies. So which complication needs? Yes, Manuel. Hi, Manuel. Psychological and medical. Okay. What about next question, Manuel? 8th question answer on the comment ചെയ്തേ. Sorry, 9th one the answer. Is it transplant failure? കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ്. സോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഫെയിലിയർ ഇസ് ആക്ച്വലി, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇഫക്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഫെയിലിയർ. കോംപ്ലിക്കേഷൻ, യെസ്, വെരി ഗുഡ് അനിത. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിലേഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് function. Where is it mentioned, delayed graft function? It is mentioned in text D. Complications after kidney transplant may include delayed graft function. Kanda. Okay, so that answer is right. Then 10th one. What condition contributes to 44% of ESRD cases? A very simple question. 44% എവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി. So 44% is mentioned in text A. അത് ഏത് കണ്ടീഷനാണ്? വിച്ച് ഇസ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. Okay, yes. Now the next question is 11th one. What type of cancer is a common risk due to immunosuppression? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇത് കോമൺ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രഷൻ. there comes this type of cancer. Which cancer? Yeah, when I just skimmed through the text, I saw the name of this particular cancer mentioned in text D. And immunosuppressive, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? So what type of cancer is mentioned in text D which can cause because of immunosuppression? Okay, you guys are writing DM, right? You guys know that DM which means diabetes mellitus. I know that DM which means diabetes mellitus. But if abbreviation is not mentioned in the para, you can't write abbreviation. Abbreviation paragraphil കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ abbreviation എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇഫ് abbreviation is mentioned anywhere in the text, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ you can write the abbreviation. If it is not mentioned, do write whatever it is mentioned, don't write the abbreviation. ക്ലിയർ ആണോ? Okay, yes. വെരി ഗുഡ് അനിത. ഇറ്റ് ഇസ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സംവെയർ ഹിയർ. യെസ്, മാലിഗ്നൻസീസ് ലൈക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഓർ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ലിംഫോ പ്രൊലിഫറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആർ ഓൾസോ മോർ ലൈക്ലി ഡ്യൂ ടു ക്രോണിക് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രഷൻ. നമ്മളോട് ഒരു കണ്ടീഷനേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, 12th one. What fluid filled ramification may configure near the transplant site? Ramification, again, which means a complication, may configure what is configuration, which means form. Simply I can say form near the transplant site. Again, complications mentioned in text today. So transplant site in the what complication is there? Other complications involve urinary leakage, urethral obstruction,
Lymphocyte formation, fluid accumulation near the transplant site. What is the answer? Formation ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Configurations of formation is mentioned like lymphocyte formation. So that answer is, don't write lymphocyte formation, Anita. Answer is lymphocyte. Okay, lymphocyte the matra edhiya madi, because instead of formation in the question directly they are mentioning configure nu parayunnundu. Please don't repeat words, okay? They will strike off your answer. Okay, so just write lymphocyte. Yes. Next one, 13th one. What approach is used to examine the kidney if rejection is presumed? In the approach approach here, which means what the method or the surgery you will apply to examine the kidney if rejection is presumed, assumed, suspected. Presume cheyanna assume cheya, suspect cheya. Yeah. Yes, Rajesh, Anjali, Monusha. Yes, Rajesh. 10th one is DM. Guys, don't write DM. Okay, it is diabetes mellitus here. Lymphocyte. Okay. What about 13th one, guys? 13th question. Okay, very good, Anida. It is biopsy. Yes, Jubi, Siji, lymphocyte. Again, Siji, don't write lymphocyte formation. Instead of formation, they have mentioned configuration. Configure. Otherwise, you can just write lymphocyte. Okay, Monisha, which is biopsy. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബയോപ്സി ആണ്. Yeah, where is biopsy mentioned? Text B ലാണോ? I think it is mentioned in text B, biopsy. Yes. 13th one. Yes, so G, it is biopsy. So chronic rejection is often more serious and may result in gradual loss of kidney function. Biopsy of the transplanted kidney may be performed to determine the type and extent of rejection. So answer is biopsy. Okay, then 14th one. How many days is a typical hospital stay post kidney transplant? ഏതൊക്കെയാണ്, എത്ര ദിവസമാണ്? How many, how much? You can just write the number there. എത്ര ദിവസം എടുക്കും? Days already mentioned down in the question, so that you can just write the number. So my answer is 5 to 10. Okay, 5 to 10. That is the number of days mentioned, and which is a very direct answer. Just you guys just do find out the answer. Okay, ningal adu kandupidikku. And 15 to 20 also, I'll give you the answer keys. You guys do find out the answer. Where is it mentioned? Which text? Why? Okay, kandupidikyo. Yes. So I'll give you the answer keys. 15th one, answer is, what is the answer? Iliac artery and vein. Okay, iliac artery and vein. That is question number 15. Question number 16, you can circumvent dash following a transplant. It is raw meat. 17th question, answer is infections. Okay, in the next live session I will ask you this, okay, and chodikkum, so you guys do tell me. 18th question, I can say answer is gradually. And 19th one, my answer is graft rejection. And 20th one, my answer is twice. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആൻസേഴ്സ്. But what you have to do is, you guys do identify the synonyms from the question. ഇപ്പോൾ questionൽ, for example, in 16th question there is a word called circumvent എന്ന് പറയുന്ന ഒരു word ഉണ്ട്. But in the paragraph it is not circumvent, something else. Do find out. അപ്പോൾ അതുപോലെ you can find out the synonyms as well as where is it mentioned, which text എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so that is your homework. Yeah, so I think and I hope this session was also helpful for you guys. If you like this session, you can just share the session with your friends and do like and comment your answers. Okay, so take care. Thank you. Good day.